I'm Ramachandran, CTO for Matter Mobility, and I'm here to explain you about what we offer as our product Matter Era. So Matter Era is designed as how a motorcycle should be engineered. So it is completely made in India for Indian operating conditions and Indians. It is not only having features, it is put together in a very unique way. It's a motorcycle with 11.5 kilowatt peak motor, but it comes with 4-speed gearbox, which is a very unique feature, and it's a one of its kind in India. It comes with liquid cooled systems, not only cooling battery, motor, and inverter. It comes with a host of features, including a 7-inch infotainment, which has connected maps, connectivity features. It has 9-axis IMU. It has Bluetooth connectivity and a host of other features. I can go on talking about it, but I would urge you to experience it. We have our experience hub now opened in Chennai as well. I would humbly request you to come take test ride in our Matter Experience Hub, currently available at Perumbakam, and experience the technology that we provide to you. ஆட்டோ கியர் பாக்ஸுக்கும் இப்போ கியர் பாக்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க உங்கள் வெஹிக்கிளில். ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் பவர் ஏதாவது ட்ராப் இருக்கா, இல்லை இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா? நான் உங்களுக்கு ஒரு சீக்ரெட்டை சொல்கிறேன். நீங்கள் ஐஸ் இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா 30% எஃபிஷியன்சியில் இருக்கும். 18% தான் வந்துட்டு நார்மல் ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்டில் உள்ள எஃபிஷியன்சி. இது வந்துட்டு ஐஸ் இன்ஜினுக்கு மட்டுமா இல்லை, மோட்டர் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்கும் இதே நிலைமை. எலக்ட்ரிக் மோட்டார்ஸ் வந்துட்டு 98% எஃபிஷியன்சின்னு மார்க்கெட் முடியும். எங்களோட மோட்டர் 98% பீக் எஃபிஷியன்சியில் ஒர்க் ஆகும். ஆனால் அந்த 98% பீக் எஃபிஷியன்சியில் தான் எல்லாரும் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. நம்ம ரைட் பண்ணும்போது இந்த 98.5% விழுக்காடு எஃபிஷியன்சி செயல்திறன் இருக்கிற பாயிண்ட்ல தான் ஆப்ரேட் பண்ணுறோமா? இல்லை. எலக்ட்ரிக் மோட்டார் டிசைன் படி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்துட்டு பீக் பவர் கிட்ட தான் வரும். இப்போ இது 11.5 கிலோவாட்னா நீங்கள் 11.5 கிலோவாட்க்கு போகும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த எஃபிஷியன்ட் ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட் வரும். எல்லா நேரமும் அங்கே போய் நம்ம வந்துட்டு செயல்பாடு அங்கே இருக்குதா? இல்லை. எங்கள் வண்டிக்கு மட்டும் இல்லை, எந்த வண்டியை வேணாலும் எடுங்க. 4 கிலோவாட் மோட்டார் பவர் இருக்கிற ஒரு இருசக்கர வாகனத்தை எடுத்தீங்கன்னா 4 கிலோவாட் போகும்போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த எஃபிஷியன்சி கிடைக்கும். நீங்கள் சாதாரணமாக ஓட்டும்போது 1 கிலோவாட் 1.5 கிலோவாட்டுக்கு மேலே போக மாட்டீங்க. அங்கே உங்களுக்கு எஃபிஷியன்சி கிடைக்குதா? இல்லை. நான் 98% சொன்ன பீக் பெர்ஃபார்மன்ஸ்லேருந்து நான் நார்மல் ஆப்ரேட்டிங் பவருக்கு வரும்போது என்னுடைய எஃபிஷியன்சி வந்துட்டு 70% கீழே வரும். அந்த இடத்துல என்ன பண்ண முடியும்? கியர் பாக்ஸ் அங்கே உங்களுக்கு டெக்னிக்கலாக சொன்னால் அங்கே உதவியாகும். நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்பீட் டார்க்கை வேரி பண்ணி நார்மல் ஐஸ் இன்ஜினில் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் எஃபிஷியன்ட் ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு போக முடியும். ஒரு உதாரணத்துக்கு 70-80% உங்களால் அதை கொண்டு வர முடியும். அந்த எஃபிஷியன்சி உங்களுக்கு கியர் பாக்ஸ் இருந்தால் தான் கிடைக்கும். மோட்டர் மட்டும் வச்சு பண்ணீங்கன்னா அது பண்ண முடியும், டெக்னிக்கலாக பண்ண முடியும். ஸோ இது பவர் மட்டும் இல்லை, சொல்லணும்னா இதில் 3 மோடு இருக்குது மேட்டர் ஏரியாவில்: எக்கானமி, சிட்டி அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் மோட். எக்கானமியில் நீங்கள் 60 கிலோமீட்டர் வேகத்து வரையும் போக முடியும். சிட்டியில் வந்துட்டு 80 கிலோமீட்டர் வேகம் வரையும் போக முடியும். ஸ்போர்ட்ஸ் மோடில் வந்துட்டு நீங்கள் மேக்ஸ் ஸ்பீடில் போக முடியும். 4 கியர் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஒரு மோட்லேயும் 4 கியர் வச்சு நீங்கள் ஓட்டுறீங்கன்னா யூ ஹவ் 12 டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் இன் விச் யூ கேன் ரைட் திஸ். உங்களுக்கு இன்னொரு சீக்ரெட்டும் சொல்கிறேன். மற்ற நிறுவனங்கள் வந்துட்டு அட்வர்டைஸ் பண்ணும்போது ஈகோ மோடுக்கு ஒரு ரேஞ்ச், சிட்டி மோடுக்கு ஒரு ரேஞ்ச், ஸ்போர்ட்ஸ் மோடுக்கு ஒரு ரேஞ்ச் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா மென்பொருளை அவங்க உள்ளே பண்ணுறதில்ல, அதோட செயல்திறன் முழுமையாக அவங்களுக்கு தெரியல. எங்களோட ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா டாலரன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். 170 கிலோமீட்டர் எல்லா மோட்லையும் எங்களால் கொடுக்க முடியும். ஏன்னா மென்பொருள் எங்ககிட்ட இருக்குது, உள்ள இருக்க டெக்னாலஜி எங்ககிட்ட இருக்குது. வாங்கி இன்டெகிரேட் பண்ணுறவங்களால அதை பண்ண முடியும். நீங்கள் மென்பொருள் சொல்கிறீங்களா, அது வந்து ஆஃப்டர் த வாரண்டி ஃப்ரீயாக அப்டேட் பண்ணிக்க முடியுமா, இல்லை அதை அப்டேட் பண்ணால் தான் ஃபர்தர் ரன் பண்ண முடியும்? சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் ஃபார் லைக் மொபைல் ஃபோனில் வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு 5 இயர்ஸ் ஆச்சுன்னா யூஸ் பண்ண முடியாது, ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது. அப்டேட்டே உங்களுக்கு வேண்டாம். 3 வருஷம் வந்துட்டு கம்பெனி இலவசமாக கொடுத்துருக்கோம். ஓகே. ஆஃப்டர் தட் 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்துட்டு நீங்கள் சர்வீஸ் பேக்கேஜை வேணும்னா வாங்கிக்கலாம். அது இல்லாமலும் உங்களால் ஓட்ட முடியும். மென்பொருள்ன்றது வந்துட்டு 2 விதமாக பிரிக்கணும். மொபைலில் வந்துட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது
யூஸ்வலி ஆண்ட்ராய்டு பேஸ்ட், ஐஓஎஸ் ஆண்ட்ராய்டு ரெண்டு விதமாக இருக்கும். செயல்திறன் அதிகமாக செயலாற்றல் அதிகமாக உபயோகம் அதிகமாக உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துட்டு கம்ப்யூட் பவரில் குறைஞ்சிட்டே வரும். அதனால உங்களுக்கு ஸ்லோனஸ் தெரியும். ஆனால் வெஹிக்கிளில் மோஸ்ட்லி ரன் ஆகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியல் டைம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ். மற்ற வண்டிகளில் இருக்கிற அதே மென்பொருள் தொழில்நுட்பம் தான் இதுலையும் இருக்கும். அதை அப்கிரேட் பண்ணணுமா? வேண்டாம். அது இல்லாமலும் காலத்துக்கு உங்களால் ஓட்ட முடியும். எங்கே உங்களுக்கு அப்கிரேட் தேவைப்படுதுன்னா கனெக்டிவிட்டி இருக்கிற இடத்துல. ஏன்னா அங்கே ஃபீச்சர்ஸ் அதிகமாகிட்டே போகும்போது உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்டேட்ஸ் தேவைப்படும். 3 வருஷத்துக்கு கம்பெனி அதுவும் இலவசமாக கொடுத்துருக்கு. 3 வருஷத்துக்கு மேலே கனெக்டிவிட்டி சிஸ்டம்ஸ்க்கு அப்டேட் வேணும்னா நீங்கள் வந்துட்டு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பே பண்ணி வாங்கிக்கலாம். கனெக்டிவிட்டி சிஸ்டம் மீன்ஸ் ப்ளூடூத் ஆர் சம்திங் இல்லை? ப்ளூடூத், டேட்டா சர்வீசஸ், இதில் மேப் சர்வீசஸ் இருக்குது. டேட்டா சர்வீசஸ் நீங்கள் ரைட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் மொபைலில் பார்க்க முடியும். இப்போது நீங்கள் வண்டியை ஓட்டிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு தொழில்நுட்ப கோளாறு வருது, இல்லை ஒரு சென்சரோட செயல் இழக்கம் வருது அப்படின்னா நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே சிஸ்டம் வந்துட்டு அதுவாக கேப்சர் பண்ணி அனுப்பும். சர்வீஸில் வந்துட்டு எங்களால் அதை முன்னாடியே பார்த்து வச்சு சர்வீஸ் டைமை வந்துட்டு எங்களால் குறைக்க முடியும். இந்த மாதிரி உங்கள் யூசர் டிஃபைன் ஃபீச்சர்லேருந்து சர்வீஸ் சப்போர்ட் வரையும் எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கியது தான் இந்த மென்பொருள் பேக்கேஜ். கனெக்டிவிட்டின்றது மட்டும் இல்லை. இப்போதைக்கு அலர்ட் வந்துட்டு எங்களுக்கு தான் வரும். என்னதான் வந்துட்டு அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் எல்லா மார்க்கெட் பிளேஸ் இருந்தாலும் இப்போ இந்தியாவில் வந்துட்டு when you have to buy something we go touch feel டீலர்ஷிப்பும் அதுக்காக தான் வச்சுருக்கோம். ஸோ கஸ்டமர் சப்போர்ட்ன்றதை வந்துட்டு இட் இஸ் அட் இட்ஸ் பெஸ்ட் when somebody calls and tells you that you might need support, please come to us. So we follow that philosophy because we don't want to lose touch with customers, and customers should be reassured that somebody is there to support. அதனால தான் நாங்கள் டீலர்ஷிப்பும் எடுத்துகிட்டு வரோம், சர்வீஸ் சென்டரும் எடுத்துகிட்டு வரோம். இன்ஃபேக்ட் எங்களுடைய டீலர்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா we don't call it as sales point or a service point. We call it experience hub. You should come and experience our customer centricity. You should experience our technology. You should experience how we service. So we call it an experience hub. So varum kaalangaliyum we would want to keep customer touch because that reassures. That's our human mentality that we need support system. That will continue. ஒரு காலத்தில் நம்ம வந்துட்டு 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் மாறுறோம், கால் பண்ண தேவையில்லை, we will handle it. மாறுச்சுன்னா we will also change because technology is with us. கிடைக்கும், தமிழில் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். தமிழ்நாட்டில் டீலர்ஷிப் வச்சிருக்கோம் சார். சேல்ஸ் பாயிண்ட் தமிழ் பேசுறது சார். Madam to respond to this. Question is service தமிழ்ல கிடைக்குமான்னு கேட்குறேன். Of course, why not? சார் சென்ட்ரலைஸ் மானிட்டரிங் இப்போ வந்துட்டு இந்த தொழில்நுட்பத்தை பற்றி பேசணும், நிறைய பேசணும் சார். ஏஐ வந்துட்டு we are also embracing AI. இப்போ நீங்கள் இருக்கிற வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் சிஸ்டம் எடுத்தாலே நீங்கள் தமிழில் பேசினா பின்னாடி வந்துட்டு ஆங்கிலம் தெரிஞ்சவங்க மட்டும்தான் உட்காந்துருந்தாலும் ஆங்கிலத்தில் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லுவோம். அவங்க ஆங்கிலத்தில் பேசினாலும் உங்களுக்கு தமிழில் தெரியும். தமிழ்நாட்டில் ஃபுட் பிரிண்டே இல்லாதவங்க கூட தமிழில் பேச முடியும். இன்னைக்கு தொழில்நுட்பம் அப்படி. ஆனால் நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு டீலர்ஷிப்ஸ் வச்சுருக்கோம், சர்வீஸ் பாயிண்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம். என்ன சென்ட்ரலைஸ்டு சிஸ்டமாக இருந்தாலும் எண்டு பாயிண்ட்டுக்கு வந்து அவங்க உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தமிழில் தான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் இருக்கும். நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஹிந்தியில் பேசணுன்னாலும் அதுவும் எங்களால் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ. வித்தின் சிட்டி. ஸோ இதுவரையும் இந்த வண்டியை வாங்கின கஸ்டமர்ஸோட ஃபீட்பேக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 60 kilometers is where they cover. At an extent they cover 100 kilometers. So looking at the larger consumer segment, this vehicle is made with this capacity. Now can you expand it? Yes, we can. More range, more battery, more cost. That will be in a different segment. Can we expand to it? Technology is ours, design is ours, manufacturing mostly is ours. We can expand it. It is a market to be kept. We will see. முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த டெக்னாலஜி டிசைன் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் வந்துட்டு உள்நாட்டிலே எங்கள் கம்பெனிக்குள்ளேயே தான் நாங்கள் ஓட்டிட்டு இருக்கோம்.
ரிசல்ட் தான் இது. 80க்கும் மேற்பட்ட பேட்டன்ட் வந்துட்டு எங்களுக்கு அவார்ட் ஆயிருக்கு. 400க்கு மேலே நாங்கள் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். அதில் ஆயிரக்கணக்கான கிளைம்ஸ் இருக்கு. பேட்டன்ட் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கோமா? இல்லை, டிசைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸும் நிறைய பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் questions that you asked on gearbox, how it is integrated, it is very difficult for an engineer to explain. But if you could try, you will really love the way it is integrated. You will not see a difference between how ICE vehicles are and how it is integrated. It will be even better. So the reason I wanted to give the demo is that you will get a sense of the product you got. I can speak for 400 plus patents. So the proof for generating a technology is within this patents. 400க்கும் மேலே பேட்டன்ஸ் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். அதில் 80க்கும் மேலே வந்துட்டு பேட்டன்ஸ் எங்களுக்கு அவார்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்தியாவிலே இருக்கிற எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸில் அதிகபட்சமான பேட்டன்ஸ் I'm Ramachandran, CTO for Matter Mobility, and I'm here to explain you about what we offer as our product Matter Era. So Matter Era is designed as how a motorcycle should be engineered. So it is completely made in India for Indian operating conditions and Indians. It is not only having features, it is put together in a very unique way. It's a motorcycle with 11.5 kilowatt peak motor, but it comes with 4-speed gearbox, which is a very unique feature, and it's a one of its kind in India. It comes with liquid cooled systems, not only cooling battery, motor and inverter. It comes with a host of features including a 7-inch infotainment which has connected maps, connectivity features. It has 9-axis IMU, it has Bluetooth connectivity and a host of other features. I can go on talking about it, but I would urge you to experience it. We have our experience hub now opened in Chennai as well. I would humbly request you to come take test ride in our Matter experience hub currently available at Perumbakam and experience the technology that we provide to you.